We have reviewed in detail the status of Russia-EU relations. It's true that these relations go through difficult times due to restrictions, unilateral and illegitimate restrictions that the European Union have imposed under false pretexts, as we have just said. But it's important that both parties have shown their interest to support channels of dialogue, particularly on those issues where we have diverging views, and there are many issues like that. Also, we expressed our willingness to have cooperation that is mutually beneficial for us and is mutually interesting for us. We understand that the further deterioration of relations is fraught with negative consequences, and we hope that during the planned strategic review of relations with Russia that EU has planned on March, on the next summit, we hope that the European Union will opt for professional, constructive and pragmatic cooperation. Yes, we will have differences, but we have to address them, but at the same time we remain neighbors, and we are jointly responsible for maintaining stability in our common European Eurasian continent, and we are responsible for creating comfortable conditions for our citizens in this large geopolitical space. We, with EU nations, we share centuries-long history, culture, and people-to-people contacts. And in economic sphere, we share a lot. Well, if we remember the record figures in 2012 and 2013, the bilateral trade has reduced by a factor of 2, but still we have positive developments. EU remains as the large trade and economic partner of the Russian Federation. EU businessmen are major foreign investors in the Russian economy, are one of the major foreign investors in the Russian economy. And despite the pandemics, the bilateral trade shows positive trends, and we hope that our cooperation and our interdependence in energy should be used in both interests of both parties. We understand that we have to find other areas where we can take joint efforts and developing our renewed relations. We have mentioned healthcare, climate change, science, research and education, where our experts and ministers can reach agreements and arrangements, so we'll try to make progress on this field if our European colleagues are ready for that. So that's the willingness that was expressed at the talks. We also want to continue our political dialogue. Today's talks confirmed that it would be useful despite of anything, and we have some best practices in developing our relations in such areas like countering drug trafficking in Afghanistan, but we also have interest in developing relations in other areas. We also paid attention to the situation in the Middle East, Northern Africa. In particularly, we were talking about the settling Israel-Palestine conflict. Here we have joint views that the Middle East Quartet should continue its work since, as we understand, the new U.S. administration supports it. Also, we understand that there is a need to use Quartet's potential to create conditions to renew the direct dialogue between Israelis and Palestinians, so that to help parties to solve the situation, so that the solution would fit into two-state solution supported by the United Nations and the Arab Peace Initiative. We've discussed all the
other critical issues. We've discussed Syria, Libya, and we understand that the instability there continues to influence the situation in Europe, particularly in the context of migrants, influx of refugees that go to EU member states, and we understand that here we should work on these issues and to address all the problems, but here we should understand what happened before, because we understand that there would be less problems if at that time many Western states refrained from geopolitical schemes in Middle East and Northern Africa. We'll continue our joint work on implementing the joint comprehensive plan of action to address the situation with the Iranian nuclear program. Right now, we are at a critical juncture, and we hope that the new U.S. administration, as the country that was involved in the talks and adopted GCPOA, we hope that they will return to this key international document that was recognized as an achievement of international diplomacy and has become an example of the efforts that we could undertake to reduce tensions in different regions, and it happened to strengthen the non-proliferation regime. We're also ready to cooperate on конфликтным ситуациям и по региональной проблематике в целом. Будем продолжать друг друга информировать о том, какие подходы вырисовываются в кругу Евросоюза и Российской Федерации соответственно. Хотел бы выразить наше сожаление, что вот в период пандемии коронавируса, когда казалось бы, нужно объединяться и действовать солидарно всем странам на планете, некоторые силы, скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации. Россия, мне кажется, на деле доказала, что она готова помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в Евросоюзе, для борьбы с этим опасным вирусом. И если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно с Евросоюзом договориться о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне. Так что наше предложение остается в силе. Готовы мы, кстати сказать, и обсуждать вопросы, которые связаны с замыслами Евросоюза в отношении постсоветского пространства, имею в виду и Закавказье, и Центральной Азии, где Евросоюз проявляет существенный интерес. Будем рассчитывать на то, что законные интересы Российской Федерации вокруг наших границ, в отношениях с нашими ближайшими соседями и союзниками будут Евросоюзом приниматься во внимание при выстраивании его политики на этих направлениях. И в принципе, я считаю, нам, наверное, было бы правильно договориться о принципах, которые включали бы обязательство не вмешиваться в суверенные дела, во внутренние дела суверенных государств, будь то на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще. Вот, по-моему, была честная дискуссия. Мы не скрывали разногласий, но мы явно были нацелены на то, чтобы эти разногласия обсуждать открыто, не держать камень за пазухой, и одновременно наращивать наши контакты там, где это выгодно обеим странам. Мы к этому готовы, и мы сегодня услышали заверение в том, что в Евросоюзе также формируется такой мир. Я благодарю Жозепа Борреля и его команду за хорошие переговоры. Thank you, Minister Lavrov, for your invitation and for the opportunity to have a frank and open discussion. We have had it. It has been an intense discussion, and it's still not finished. We will continue talking about other issues after this press conference. The purpose of my visit today is to discuss challenges we are facing, including issues where our views diverge,
and to listen to each other's concerns. We have to recognize that over the last years, our relations have been marked by fundamental differences and by lack of trust. We are seeing each other more than a competitor or a rival, rather than a partner. But yet, the European Union is the Russia's first trading partner. The European Union is Russia's greatest source of foreign direct investment. Russian students are among the largest group of beneficiaries of Erasmus Plus program and university exchanges. And most of the European Union Schengen visas are issued to Russian citizens. Russia is our biggest neighbor, is part of Europe, and engagement with Russia is therefore of key importance for the European Union. However, events, both at home and abroad, it's a difficult thing to have a relationship that we dreamt in the 90s when we talked about Europe from Lisbon to Vladivostok. This is today much more difficult than 20 years ago or 30 years ago. My visit coincides with the arrest and sentencing of Alexei Navalny and the arrest of thousands of demonstrators. As you can expect, I have conveyed to Minister Lavrov our deep concern and reiterated our appeal to his release on the launch of an impartial investigation over his poisoning. While we fully respect Russian sovereignty and its own responsibility regarding the fulfillment of its international commitments, the European Union considers that issues related with the rule of law, human rights, civil society and political freedom are central to a common future, both for the European Union and Russia. But at the same time, there are issues in which we can and must work together, because when we do, we achieve good results. The Minister has been mentioning several of them, and I subscribe to his works. On the culture side, on the research, on health, on facing COVID-19, on the Arctic, on climate, on digital, we have a lot of things that can be done, and to deep engagement from both sides and get benefits in a tangible way. On the international arena, I think the Minister has made reference to all of that. There are places and issues in which we can also work together. JCPOA is a good example. Middle East peace process, we agree on the need to engage on this process, to reinvigorate the quartet, and to try to work together and engage also the new US administration. On the green economy, our ambitious Green Deal to fight climate change and environmental challenges will give also a lot of opportunities to cooperate. We count on Russia to make a success on the next Glasgow conference and to cooperate in order to prepare to the new environment where the consumption of fuel, fossil fuels, will decrease. In line with the Helsinki Final Act, stability in Europe must be based on cooperation, respect for the territorial integrity and sovereignty of nations, respect for human rights and fundamental freedoms. And on this framework, we need to find spaces for understanding and to build mutual trust. This is the purpose of my visit. This is the first step. We'll continue disagreeing on several things, but we have to look for places in which we can agree and cooperate. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, агентство «Спутник». It's time for questions. Sputnik, please.
Добрый день, Андрей Стариков, агентство «Спутник». Hello, Andrei Господин Боррель, Sputnik я Agency. убежден, что Mr. вопрос Borrell, прав I'm свобод that должен продолжать when it comes оставаться to на повестке rights of отношений России и freedoms, ЕС. this question should be high on До вашего EU-Russia визита со agenda. стороны европейских чиновников Before звучали your разные visit, оценки относительно European ситуации с правами и officials свободами в have России. expressed their assessments with regard to the Вы rights and freedoms поделились своей оценкой в контексте дела you Навального. have expressed your assessments Меня on же, Navalny case, помимо прочего, заботит и ситуация с правами и свободами на территории Европейского сообщества, Европейского Союза. Я поясню. 3 декабря моих коллег в Латвии, 7 журналистов, задержали. В отношении них были проведены обыски, изъята оргтехника, заведены уголовные дела. В настоящее время им грозит наказание вплоть до лишения свободы. Им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Те российские медиа, с которыми взаимодействовали эти журналисты, а это информагентство «Балт-Ньюс», это «Спутник», это ресурсы медиагруппы «Россия сегодня», не находятся ни в одном списке подсанкционных предприятий Европейского Союза. Вышеназванные журналисты также не попадают ни в один из списков подсанкционных лиц. Моя оценка, что это, безусловно, нарушение прав и свобод этих людей, прав латвийских граждан на получение информации, прав упомянутых журналистов на профессии со стороны латвийского руководства. Схожие действия мы наблюдали буквально на днях со стороны украинского правительства, где вероломно, без причин и поводов были блокированы 3 телеканала. Господин Боррель, скажите, готовы ли вы использовать свой политический авторитет, свою административную волю, чтобы разобраться и в ситуации с латвийскими журналистами, и в ситуации с украинскими журналистами, которым эти упомянутые государства применяют репрессивные меры и меры давления, лишая их права на профессию, дискриминируя их и подвергая репрессиям. Спасибо. И, если возможно, второй вопрос, как говорится, пользуясь случаем. Очень просили коллеги с латиноамериканской редакции. Господин Боррель, относительно недавно состоялось 3-е заседание совместного совета Куба-ЕС, где вы были сопредседателем. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете в целом на сегодняшний день состояние отношений ЕС и Кубы? Как вы считаете, может ли этот формат быть неким импульсом к снижению градуса противоречий между Кубой и Соединенными Штатами? И, если возможно, тот же вопрос Сергею Викторовичу Лаврову, как вы оцениваете сегодняшнюю политику ЕС по отношению к Кубе? Спасибо. About Cuba, I'm a little bit surprised. I didn't expect to talk about Cuba in Moscow. But I can say nothing to hide on the EU-Cuba relations. Yes, we had a political dialogue and cooperation agreement with Cuba, under which we exchange and we cooperate in several areas. I am interested in knowing why your American colleagues are so much interested in that, because there is nothing new. I co-chaired recently a meeting with the Cuban Foreign Affairs Minister, Bruno Rodriguez, and we talked about our priorities for the future cooperation for the 2021-2027 period, which will be focused on economic modernization, bilateral trade, and ecological transition. We know that the European Union rejects the U.S. embargo to Cuba, and we continue to express this also vis-à-vis the new U.S. administration. And I think there is nothing more that I can say about that. We expect the U.S. administration to review its position with respect to Cuba.
And we continue on the framework of our political dialogue to cooperate on several issues, as I mentioned. About this event, about this journalist arrested in Latvia, you know, all European Union member states are submitted to the rule of law and the control of judiciary about any event affecting anyone. So I am confident that the judiciary system in Latvia will take care of this situation, and according with the commitments that all European Union member states have taken to develop it according with the rule of law and the basic freedoms and rights, and see what's happening. Что касается адресованного ко мне вопроса о том, как мы относимся к отношениям между Евросоюзом и Кубой, ну, во-первых, я не вижу здесь, откровенно говоря, никакого сюрприза, потому что я когда бываю в самых разных странах, меня все время про Украину спрашивают, спросили про Кубу, потому что вы имеете отношения с Кубой достаточно заметные и достаточно важные. И я считаю, что это очень позитивный пример того, как нужно руководствоваться здравым смыслом, как нужно избегать одностороннего нелегитимного давления, тем более объявления различных форм блокады, эмбарго. И у нас здесь с Евросоюзом абсолютно одинаковый подход. Надо решать любые проблемы, которые у кого-то есть к любому международному партнеру, исключительно через диалог. Силовое давление, ультиматумы, санкции, наказание всех, кто хочет развивать нормальные отношения путем введения экстерриториальных рестрикций. Это все методы и инструменты из колониального прошлого. И я сегодня говорил, кстати сказать, что, к сожалению, Евросоюз все больше и больше сам начинает прибегать к этим инструментам, которые являются фирменным изобретением Соединенных Штатов. Печально, и я надеюсь очень, что предстоящие международные события, мероприятия, это, знаете, в том числе и саммит постоянного члена Совета Безопасности, который предложил президент Путин, и все остальные поддержали. Вчера президент Макрон подтвердил свою поддержку. И другие конференции, мне кажется, будет очень важно использовать для того, чтобы все-таки разобраться, какой мир мы строим. Многополярный, который действительно будет обеспечивать равенство всех основных игроков, включая, безусловно, Европейский Союз. Или многополярный только по названию, так называемый мультилатеральный, который является прикрытием для оправдания методов, по сути дела, одностороннего миропорядка. И разговор о том, что такое настоящий мультилатерализм, мы сегодня начали, надеюсь, его продолжим. По нашему убеждению, это формат, в котором представлены все суверенные государства. Иными словами, Организация Объединенных Наций. Когда выдвигаются инициативы об эффективном мультилатерализме, как Франция и Германия сделали, и потом мы начинаем смотреть, что же подразумевается под этим лозунгом, оказывается, подразумевается то, что Евросоюз является идеалом мультилатерализма, и все остальные должны как бы следовать тому, что делает Евросоюз, показывая всем пример. Это, наверное, и философские вопросы, но они имеют практическое отношение к реальной политике, поэтому я очень рад, что мы сегодня честно говорили об этих вопросах, о тех вопросах, которые у наших европейских коллег имеются в отношении Российской Федерации. Мне кажется, это единственно правильный подход. На примере Кубы очень ярко проявляется пагубность односторонних подходов и необходимость все-таки их пересмотра. Of how unilateral measures are bad and their negative consequences. May I comment, Minister? May I comment? Of course. Look, the question about Cuba, it's an interesting thing. There is the Spanish film called Palm Trees on the Snow. I'm talking about Cuba here in Moscow, snowing. Remember me this film. Let me add some part to my answer, because these American journalists maybe can be interested in that. We regretted very much the designation by Trump to include Cuba as a country supporting terrorism. They take this decision on the last hours in office.
And we consider, and I want to use this opportunity to insist that we strongly regret this kind of decisions, and we expect that the new administration will bring things back to the situation previous to this decision taken on the last minute by the Trump administration, which is going to create a lot of difficulties to the Cuban people and to the trade and economic relationship between the European Union and Cuba. Пожалуйста, итальянское агентство АНСА. Агентство АНСА, пожалуйста. Italian agency ANSA, please. Okay. Question for Mr. Borrell. You said just coming here in Moscow that the relationship between EU and Russia is at the lowest point. I want to ask you something that to see if we can find a common ground between the two blocs. One issue that is very much high on the agenda here is that the pandemic created basically a block of travel between the two. Between EU and Russia, Russian people who live in EU on long-term visas, and Italian and European people who live in Russia on long-term visas, businessmen and all of that, have serious problem traveling between the two blocks. And we know people who haven't seen their family for a year now. We want to ask if Russia and EU can work out something in the near future to see if we can ease these blocks. All people understand that due to the pandemics, visa tourism, for instance, cannot be reopened so easily. But we are talking about people who live here or Russian who lives in Europe. And second question, specifically for Mr. Lavrov, talking about common ground and talking about issues that can bring Russia and Europe together and not divide. Do you see that Sputnik vaccine may be a tool that in the end bring Russia and Europe closer, or could be actually the opposite, another tool that brings the two blocs in a different position? Look, about travel restrictions, nobody takes the decision of imposing travel restrictions by pleasure. No? It's a need in order to contain the pandemic. It's a requirement, a constraint that it has to be imposed to the Italians living in Russia, to the Russians living in Italy, to everybody, on behalf of the public health and in order to try to contain the pandemic. We are all working together towards a reopening of societies, economies, and borders as quick as possible, but as safely as possible. And yes, there is currently temporary restrictions on non-essential travel to the European Union. The member states are responsible for reviewing the list of constraints and restrictions regularly and update it. And believe me, it's impossible for me to make any prediction as to when member states will decide to reopen the European Union external border, but this is precisely why it's so important that we work together in a coordinated way in order to overcome the pandemic. Относительно вакцины «Спутник», As for Sputnik vaccine, по-моему, не о том, сможет ли она сыграть какую-то позитивную роль, а о том, чтобы наладить равноправное сотрудничество между всеми производителями вакцин. И когда поначалу президент Путин объявил о создании вакцины «Спутник Ви», она была, эта новость, встречена достаточно так негативно, от скептических высказываний, что мы слишком рано, и никто ничего не знает, до того, что русские торопятся, чтобы только снять какие-то геополитические. Но по мере того, как эта вакцина стала уже применяться, отношение не изменилось. Этому во многом способствовало то, что с самого начала, когда президент объявил об этом достижении российских ученых, он тут же высказался за самые широкие взаимодействие в этой области с международными партнерами. И
Нас потом, правда, я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему спутника, он поздравил нас с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте. Уже с нашими европейскими коллегами есть достаточно развернутые контакты на эту тему. Целый ряд стран заинтересован в покупке и производстве этой вакцины на своей территории. Канцлер Меркель в разговоре с президентом Путиным не так давно по телефону высказалась в пользу того, чтобы посмотреть, есть ли возможности взаимодействия между Россией и Германией. Ну и Институт Гамалея уже вступил в контакт с производителями AstraZeneca на предмет возможности производства комбинированного варианта вакцины, который впитал бы результат, впитал бы в себя позитивные стороны каждой из них. Поэтому, да, я не только считаю, что сотрудничество в этой области может сыграть позитивную роль, оно, по-моему, уже это делает, и мы всячески это приветствуем. Minister, I would like to say something about this. I take the floor just to congratulate Russia for this success. And it's a good news for the whole mankind, because it means that we are going to have more tools to face the pandemic. I am very happy to read the scientific report published in the prestigious magazine, scientific magazine Lancet, explaining the performance of the Russian vaccine. And now I am hoping that the European Medical Agency will be able to certify the efficacy of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be a good news because, as you know, we are facing a shortage in vaccine, and if there is another source of supply, welcome. And congratulations for the Russian scientific capabilities. Пожалуйста, коммерсант. Спасибо большое. Елена Черненко, газета «Коммерсант». Первый вопрос господину Борреллю. Сергей Викторович накануне вашего приезда обещал передать вам видеоматериалы с кадрами жестких разгонов протестных акций на территории стран Европы. Вот хотела спросить, удалось ли вам ознакомиться с этими материалами и повлияли ли они как-то на вашу убежденность, что Евросоюз имеет моральное право критиковать российские власти за действия по отношению к протестующим в России. А также вопрос, каких именно целей вы добиваетесь при помощи этой критики, ведь здесь официальные лица очень четко дали понять, что они собираются не только к вам прислушиваться, но, цитата, не собираются даже принимать это во внимание. Вопрос Сергею Викторовичу, вы сказали, что грядет пересмотр отношений Евросоюза к России, но пока Евросоюз, насколько я понимаю, исходит из 5 принципов Могерини. А вот если у России 1, 2 или 3 принципа, которыми мы руководствуемся, выстраивая наши отношения с Евросоюзом, и не могу не спросить тоже по поводу вот этих видеоматериалов, переданных господину Борреллю, и ваши шведские коллеги накануне. Не напоминает ли вам действия России в этой ситуации старый советский анекдот о том, что вас тоже негров линчуют? That joke that was quite popular in the Soviet Union at that time. Well, I haven't had the opportunity to watch this video, which has been produced by the Russian authorities, but for sure the excessive use of force. It's not only in Russia that happens. I know that half of this video is related with excessive use of force in the US, and I have to tell you that when it did happen, and unhappily it happened, we issued statements also condemning the excessive use of force. And when this happened in a country where there are rule of law, there is the judiciary who has to intervene, and these cases can be brought to the justice, and if there is an excessive use of force, there is a way of putting things in order and asking for responsibilities, political responsibilities and the responsibilities of the people who behave badly. This is the advantage of having a strong rule of law system. Ну,
Ну, 5 принципов Федерики Могерини, я уже не раз о них высказывался, чего стоит только принцип, согласно которому отношения с Россией будут нормализованы, как только Россия выполнит Минские договоренности. Параллельно президент Зеленский говорит, мне не нравятся Минские договоренности, но придется их сохранить, потому что это позволит сохранить санкции против России. Вот эта вот ловушка, которую Евросоюз сам себя загнал, она, конечно, весьма показательна. Наши вопросы к Берлину, Парижу, как соавторам Минских договоренностей в нормандском формате. Что они думают по поводу таких заявлений президента Украины? Что надо эти Минские договоренности сохранить только потому, что они позволяют продолжать санкции против России, остаются без ответа. Я понимаю, почему, потому что здесь для любого маломальски вменяемого человека понятно, что это here, even for the layman, it's understandable that all this условия, которые были включено в 5 принципов Федерики Могерини, наверное, как цена за то, что где-то там тоже сказано, что Евросоюз готов на выборочное сотрудничество с Российской Федерацией. Поэтому я бы не стал изобретать какие-то наши встречные принципы, предложил бы все-таки опираться на международное право, на нормы и принципы Устава ООН, на нормы и принципы Хельсинского заключительного акта и других документов ОБСЕ, принятых на высшем уровне, которые включают и уважение суверенитета и территориальной целостности, и невмешательство в внутренние дела друг друга, и, что немаловажно, обеспечение свободного доступа к информации, чего мы сейчас не наблюдаем со стороны наших западных коллег, и многое другое, включая равноправный диалог, взаимное уважение и поиск баланса интересов. Вот я не знаю, можно их пронумеровать, эти вещи, но от этого ничего не изменится. Они лежат в основе любого диалога, который нацелен на результат, а не извлечение каких-то геополитических преимуществ и выгод. Вот насчет, да, и, конечно, необходима взаимность. Поэтому, когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас негров линчуют, здесь дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. И если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые вот мы передавали нашим шведским коллегам сегодня, накануне визита передали в Брюссель. Там, посмотрите их, там видно, как, например, в Америке джип полицейский переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов. И многое другое очень интересное. Уже обошедший весь мир кадр, когда из бронзбойта молодую женщину в Италии швыряют этой струей воды на стену, она вся в крови, потом уходит. Ничего близкого не было. В России полицейские во время последней демонстрации многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции. И если уж мы так озабочены всем тем, что происходит в сфере обеспечения прав на свободу слова и свободу выражения мнения, ну вот, я вчера тоже с Тони Блинкеном разговаривал, он затронул ситуацию вокруг Навального и демонстрантов. Я поинтересовался, нет ли какой-то информации, которая позволила бы понять, где содержатся те, кого задержали во время вот событий в Капитолии. Их по некоторым данным 400 человек, несколько десятков из них обвиняются в нападении на полицию. По американским законам это от 1 до 20 лет лишения свободы. Фактов нападения на полицию в России во время последней демонстрации множество. Они все задокументированы, по ним идет соответствующая работа. Поэтому это не с точки зрения нервов. Мы и в Европе мы находим многочисленные ситуации, когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения. Вот я без всяких обид привлек внимание к тому, что никогда не было
в наших публичных заявлениях упомянуто. Но вот история с тремя заключенными, по-моему, которые в Испании были осуждены на 10 и больше лет за организацию референдума в Каталонии. Кстати, в провоцировании которого нас обвиняли. Без единого доказательства. И я вспомнил об этом в связи с тем, что наш суд был обвинен в принятии политизированного решения. Но по поводу тех трех каталонцев, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанскому руководству с призывом отменить политизированные приговоры, принятые по политическим мотивам. Испанские власти ответили: знаете, у нас есть наша судебная система, и даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах по нашим законам. Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности. Ну и говоря про транспарентность, которую мы очень хотим в наших отношениях, мы сегодня просто увязли в теме, которую почему-то Запад сейчас пытается отодвинуть на второй план, концентрируя все внимание на протестах и демонстрациях в Российской Федерации. Я имею в виду тему установления истины в отношении того, что случилось с Навальным, и когда и где это случилось. Я многократно об этом говорил. Не нашли врачи, гражданские врачи, ни России, ни Германии. Не нашли они там того, что, как говорят, все-таки было направлено в его организм, обнаружили это только немецкие военные врачи. Это о многом говорит. И многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов, ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший же таким ручным и послушным технический секретарь Организации по запрещению химического оружия нам не дают. Просто не дают. Вы все сами знаете. Но это же невежливо, мягко говоря. И такая аррогантность со стороны культурной Европы, мне кажется, абсолютно неприемлема и категорически недопустима. Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать, здесь арифметический подход не нужен. Я думаю, все понимаем, о чем мы говорим. И завершающий вопрос, пожалуйста, испанское агентство EFE. A final question, Spanish agency EFE. My question for the High Representative. Buenos días, señor Lavrov. Ignacio Ortega, de la agencia EFE. My question in English, of course. I know you already talked about that in the introduction, but I will say it again. I didn't get it. Can you repeat it? Yeah. You already talked about that in your introduction, okay? But I will repeat the same question. Which message did you convey to Mr. Lavrov regarding the sentences of Alexei Navalny and the repression of the peaceful demonstrations? If you could elaborate a little bit more on that. And the second question, about the sanctions. Do you think it's possible that the European Union will adopt in the near future sanctions against the 8 people named in the list of oligarchs elaborated by Navalny? Thank you so much. Well, I can only repeat what I already said in my first words. For sure, we have been talking about the case of Navalny and the people arrested on the demonstrations. And I have conveyed to the Minister Lavrov our deep concern and reiterated our appeal to the release of Navalny and an impartial investigation over his poisoning. That's what I said at the beginning. And that's what I am repeating at your request. I think that a fully and transparent investigation could help in order to clarify what has happening with this attempt of poisoning Mr. Navalny. But frankly speaking, you can repeat it 2, 3, 4 times, as many times as you want, but the issue is the same. And about further sanctions, there is no proposal by the time being by any member state.
discussion will continue on the next Foreign Affairs Council of Ministers, and also the European Union leaders will have in March an important monographic discussion about the relationship between the European Union and Russia. And my visit here is part of the preparation of this debate. And it's very important that we clarify what do we want to do with our relations. Together today with the Minister, we have identified some fields in which we can cooperate in spite of the differences and disagreements in others, both bilaterally and in the international arena. And I think it is important to mark that this willing of cooperation stay here in spite of the disagreements that we have in very important issues about which we also have to talk. Ну, я тоже уже касался этой проблемы, поэтому не буду много комментировать. Я имею в виду Навального, демонстрации, протесты и, главное, двойные стандарты в том, как освещаются эти вещи средствами массовой информации, когда все что-то происходит в России, что-то происходит на Западе. В России показывают, как правило, из России западные СМИ показывают, как полиция реагирует, не показывая, на что она реагирует. А когда показывают западные события, там в основном бесчинство демонстрантов. Но еще раз, мы за то, чтобы двойных стандартов в этой области не было. И мне кажется, нас начинают слышать, но солидарная коллективная позиция Евросоюза в пользу того, что никаких мы вам фактов не предъявим. Я понимаю, что это позиция Берлина, они так решили с самого начала, они это объявили все. И также Франция, Швеция вслед за этим последовали, поэтому, учитывая принцип солидарности в Евросоюзе, я не удивляюсь этой позиции. Но я уверен, что нелепость такого подхода, нелепость такой позиции прекрасно понимают большинство политиков в Европе. Это очевидная вещь. Если хотя бы быть, знаете, уважительным по отношению к международному праву, римское право, которое во многом сейчас сохраняется в Европе, применяется на практике, оно гласит, время доказательства лежит на обвинителе. And the law says that it's the defendant that Насчет санкций вы упомянули, я тоже два слова скажу. Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского Союза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, и мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером. По крайней мере, на данном этапе надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы. Ну и так в заключение, просто уже обращаюсь к журналистам. Вот эта вот проблема, этот тупик вокруг результатов анализов, которые были проведены в Германии, во Франции, в Швеции. Меня поражает то, что журналисты, которые, как правило, цепляются за гораздо менее значимые сюжеты и делают их такими постоянно играющими в своих статьях, особенно в своих вопросах соответствующим политикам, в этот раз проявляют потрясающую пассивность. Я не понимаю причин и надеюсь, что все-таки неотъемлемая черта журналистов — любознательность и стремление докопаться до фактов все-таки возьмет верх. Ну и самое последнее, может быть, тоже проведете журналистское исследование. Есть ли в мире какая-нибудь еще другая ситуация, когда политик или претендующий на роль политика человек требует у иностранных государств принять санкции против его родной страны? Вот мне сейчас вот это в голову пришло. Если кто-то из журналистов этим займется, я думаю, будет очень интересный обзор, который всеми будет воспринят с вниманием. Ну и хочу завершить на том, что сказал Жозеп Боррелл, а именно, не забывайте, мы понимаем, что, как говорят сейчас в СМИ,
хорошие новости не продаются, всем нужны какие-то скандалы, но у нас действительно сегодня есть позитив по тем направлениям, о которых мы упомянули, это и здравоохранение, и наука, и образование, и изменение климата, это коренные интересы соседних крупных игроков на евразийском континенте, и я убежден, что мы будем стремиться эти интересы воплощать в конкретные договоренности, которые будут помогать эти глобальные проблемы регулировать с комфортом для всех участников. Еще раз хочу поблагодарить Жозепа и его команду, и вас за участие в пресс-конференции. Спасибо, на этом завершаем пресс-конференцию. This is the end of the press conference. There's no.